welcome to Daydreamer. In this video, let's see what are some basic essentials that you might need to start journaling. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കാം, or if you are somebody like me who loves buying stationery, this could be a reason for you to start shopping as well. പക്ഷേ just to give you a disclaimer, do not buy things that are very expensive in the beginning. If you start enjoying the process and if you absolutely are involved in the process, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി, like good quality pens or markers or any other stationery items. പക്ഷേ for starters, let's get to the basics and let's not invest way too much. Firstly, a journal. Obviously, I would suggest buy something that looks good. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ്, എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കാനുള്ളതാണ്. So I would suggest you buy something that is eye pleasing. And ഇത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. But if you are from India or any other location, mainly ഞാൻ ഇന്ത്യയിലത്തെ ആമസോണിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. This is a dotted journal. This is an A5 dotted journal. It's 160 GSM thickness ഉള്ള പേപ്പറാണ്, which means in simple language നമ്മൾ മാർക്കർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പെന്ന് കൊണ്ടോ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ സൈഡിൽ ബ്ലീഡ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 160 GSMൻ്റെ പേപ്പർ എടുത്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രിഡ് ഗൈഡ് with it, which means നമുക്കിതിൽ കോളംസോ ബോക്സസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗൈഡ് നമുക്കൊരു സ്കെയിൽ പോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കോളംസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഈ ജേർണലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ പേജസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്രിഡ് ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ദം ടു ക്രിയേറ്റ് accurate tables and columns. അപ്പോൾ അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഓൾറെഡി വേറെ തന്നിട്ടുണ്ട്. You don't need to do it. പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഫാൻസി വേ ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ജേർണലിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ്. എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഈ പേജ് 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്, ബിക്കോസ് they have given me markings and yeah, as mentioned before, it's an 160 GSM paper. Second is a pen that you absolutely love writing with. എനിക്ക് അങ്ങനെ 2-3 pens ഉണ്ട്, which I feel like as soon as I start writing with that pen, എൻ്റെ handwriting automatically നന്നാവും, എൻ്റെ thoughts കുറേ കൂടി clear ആവും. I don't know why that happens, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു there would be people like me who have their favorite pens. One among them is this Pentonic pen. This is a blue gel pen which I bought from India, and this is so good that ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇത്രയും ഷാർപ്പാണ് ദാറ്റ് ഞാൻ കേഴ്സീവിലാണ് എഴുതുക. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് എഴുതാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഈ പെന്നിൻ്റെ കൂടെ. അതർവൈസ് ഐ ഹാവ് a couple of black gel pens that I bought from Dollarama here. എനിക്ക് തോന്നുന്നു around $1.25 എനിക്ക് ഒരു 12 പെൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So all I'm trying to say here is find a pen that works for you. You don't need to invest in a Sharpie or Micron pen. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പെന്നായാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. You just need a pen. But if you are someone who enjoys collecting pens, who loves markers and stuff, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can invest in some markers as well. എനിക്ക് പേഴ്സണലി മാർക്കേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു couple of markersൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So this is double-sided markers. Like നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റും ചെയ്യാൻ ആൻഡ് നമുക്ക് എഴുതും ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ മാർക്കേഴ്സ് ആണ്. Number 3 is a ruler, a scale, because ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ അതർ നോൺ നെസസറി ഫാൻസി ഐറ്റംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ വാഷി ടേപ്സ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കളർഫുൾ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ഓർ highlighters, etc. Again, you don't need 20 different pens or a bunch of markers or 3 different journals. You just need a basic book pen and a different colored pen maybe, just so that you can spread out your thoughts as and how you like it. So that's about it. That are the basics that you need for journaling. But if you're someone who thinks like ayo idokke korchu adhigam investment aanu, I don't think I want to invest so much, you know what, you can do it digitally as well. If you have an iPad or a laptop or a phone, you can do your journaling there as well. So
that's about it. That are some basic things that you need to start your journaling journey. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ journaling തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ I want to share with you this one practice that I have been doing since a few years now, is to set my vision board for the next year. And I really want to share with you, if you are with me in this journey. This is related to journaling as well, and I want to combine this and show you how I create my vision board. And it is all going to be digital. There is no cutting, pasting, or printing stuff. This will be a digital vision board that you can save on your phone or on your laptop, wallpaper, or anywhere. Take a printout, stick it somewhere. Pakshay, this is a practice that I have been doing since 4-5 years now, and it has helped me a lot, so I would want to share that with you as well. So next video, let's create a vision board for yourself, and from there on we'll start our bullet journaling or just journaling. Thank you for watching. Don't forget to keep dreaming, keep creating.